أهلا وسهلا فيكم يا جنشن امباكت. في الحلقة الماضية مثل ما بتتذكروا اكتشفنا إنه في مرض غريب عم بيصيب أهل سوميرو، فبهي الحلقة نحن رايحين نحاول نكتشف أسرار هذا المرض وشو دخل الفتوة بالموضوع. فخلينا هلا نتوجه نحو الهدف التالي، واللي هي قرية جندا جند هاربا جنداربا، هيك شيء اسمها. ما بعرف نسبة لهي اللغة، بس المفروض تكون لغة قريبة من مناطقنا الشرق أوسطية. فأوكي، خلّينا نتوجه إلى المكان وبسرعة. تمام. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh? Wait, is that? شو هاد؟ Oh no. Hypatia! شو في؟ Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. عرفتها، Oh, her? How could we اللي forget? كان عندها بخور So did خلّتني أنام. something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. أوكي. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. لازم We need آخذ to لها go. أكل. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her, well, I'd prefer not to 5 أيام remember that. ضلت بدون أكل. Needless to تبًا. say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? أوكي. Wait, you want us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her cave is still filled with that بلكي funny شمينا ريحة incense? البخور وأنا Let's رحت على find الشجرة out. مرة تانية. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? أشعر بالخفة والانتعاش. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? لا، ما عندي نعاس. غريب. But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tainari? سؤال جيد. Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that she could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? يعني أنا ما كنت عم بهلوس، الشي اللي شفته كان حقيقة. هاي الشجرة الغريبة اللي لونها زهري. That's correct. Those weren't hallucinations at all, though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance, not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. أوكي. My forefathers احكيلي were shown احكيلي. much favor by Greater Lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the والله need to hide any secrets from you. والله تمام. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on Okay. meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried مزبوط، كانت عم talking to her. تتجاهلنا. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. طيب.
طيب بس هو شلون وثق فيني انه يعطيني الاكل لهبيشيا؟ بلكي انا خدعته ورحت مثلا وتركتها هي تموت من الجوع. طيب هو شلون وثق فيني فورا بهالسرعه؟ الا هو عنده نظره، هذا البني ادم عنده نظره بالاشخاص راسا من نظره واحده بيعرف. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. اوكي Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. اكيد رسم عليها خطوط وشغلات. No, شكرا. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. اوكي لازم نتوجه الى هبيشيا. اعطاني اكل، اعطاني شغلات، راح اروح على التمثال بسرعه عشان نكسب الوقت وبعدها راح نتوجه لها باسرع ما يمكن. هبيشيا وينك؟ ليش نسيتي تاخذي اكل يا بنت الايش يا Hypatia should still be يا in the زكيه؟ cave. Let's go inside and see how she's doing. اي كهف؟ ماذا كهف؟ ايتها الذكيه لماذا لم تاخذي معك طعاما؟ ولا هي التامل عندها اهم من الاكل؟ صح صح صح. طيب وينك؟ Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. عرفنا اسمها، لازم تدخلنا. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. اوكي. ما هذا الصوت؟ الله يستر ما يكون صاير لها شيء. هون؟ هي هي وات؟ ما هذا الشيء البوكيمون؟ مرحبا. شو هذا الشيء اللي صار هلا؟ ايش في؟ يا جماعة في مخلوق. حتى هي عيونها شلون صارت، تفاجأت. There you are. اسكتي شوي، وطي صوتك. Hypatia, are you alright? So hungry. لديها طاقة أكثر مما توقعت. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. اللي بيجوع لفترة طويلة ما بيصير ياكل Why فجأة، does it look super foggy outside all of a sudden? لازم ياكل بالتدريج، ما بيصير ياكل فجأة. Anyway, let's go look around. طبعا اللي بيجوع يعني بيجوع لفترة يعني طويلة، خطر انه ياكل. Hot things out here end up looking like this. شو صار؟ And where are we? يجب أن يكون هناك تفسير منطقي لهذا الشيء. Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. هذا البخور يمكن، البخور اللي عندها لهبيشيا عم يخليني هيك يصير فيني هيك، بس هذا مثير للاهتمام هذا الشيء، ما عرفت شو هو. اوكي بنرجع صح. انا بروح عن الطريق بس دائما يعني دائما بنهي المراحل اسرع من اي حدا تاني، لا تخاف. يعني اللي بيتابعني لاول مره لا تخاف، انا بلعب اسرع من غيري. اوكي دور اوف ريزركشن وينه؟ ما شفته كيف تفعل دور اوف ريزركشن. هون طريق كمان. هذا الطريق اللي برجع منه؟ لا، هذا طريق غريب. Wow, this place is huge. عن جد كبير. Paimon knew there's something off about that cave. بده يعني اروح لهون، Let's think of a way to get over there and have بس a ليش ما closer بده يعني look. اطلع؟ Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. طيب بدك يعني انزل؟ هلا بده يعني اطلع لفوق. طيب شو بدك يعني اطلع؟ تعالوا I حبيباتي، must leave. No, let's dance. Ready, steady, go. خلي باربرا تضربه. Mind the side effect.
تعال وينك؟ هدول فطر. The doctor will see you now. وينك؟ هذا هو ليفل 82 Go, مستواه Barbara, عالي. go. Take this. Mind the side effect. Remember, health comes first. طيب المهمة تبعي هي نخرج من الكهف فقط يعني. طيب هذا الفطر. كيف بدي أصعد لفوق؟ ما بكفي، قفزة الفطر هاي ما بتكفي. هل بقدر أصعد من هون؟ لا، بدي هنا أستخدم الفطر. طيب إذا كان هيك رح أحاول أصعد للخلف الاتجاه اللي وراي. هذا الاتجاه. هل فيني أستخدم هذا الشيء؟ والله فيني. أوكي. طيب. أوكي. أوكي يوجد مشكلة عنا. أنا هلأ في نازوما. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? أنا في نازوما هلأ. شو عم يصير؟ انتقلت على إينازوما وهلا رجعت. طبعا بفترض انه إينازوما هي طريقة كسولة من مطورين اللعبة انه استخدموا مباني جاهزة بدل ما يصنعوا مباني جديدة، استخدموا مبنى قديم موجود باللعبة من الأساس. طيب هذا الشيء أنا فتحته من هون. هلا بدهم أطلع لفوق أكتر. اوكي تأخرت بالضغط. ليش ما عاد فيني اطلع لفوق؟ قبل شوي قدرت اطلع بهالمكان هذا. ولا هذا مكان تاني لازم اطلع باستراتيجية تانية غير هاي؟ هجرب مرة اضافية. استنى لازم اطلع بالاتجاه اللي اوصل لاعلى ارتفاع وبعدها بضغط الاجنحة بهالطريقة. وكمان ما استفدت كتير. هل في طريقة تانية؟ لسه قبل شوي عم بقول لكم اني بقدر العب اسرع من غيري، لكن اثبتت لكم اني فاشل هالمرة. لكن في هون ميكانكس جديد وبصراحة نوعا ما صعب. شايفين ما بتقدر تطلع ابدا على الفطر غير بهالطريقة اللي هن مقررين يعملوا لنا اياها. ف يعني شيء محبط هذا الشيء. فيني اطلع لهنيك، فيني استخدم هاي والله. بصراحة استخدامها يعني ليس سيئا لانه الواحد هلا يستخدمها ويقفز لهون. ومنين بدكم يعني اطلع؟ ما في طريقة اني اطلع لفوق؟ غريب جدا. رح ارجع استخدمها. شايفين شلون المنطقة مصنوعة بطريقة سيئة؟ قبل شوي هلا فتت جواتها وعلقت تقريبا. طيب بدك يعني اروح لهنيك. هذا الشيء بيعني اني لازم اقفز على هاد. وبصراحة هي مجازفة. في هيك حل.
وتبا هذا ليس حلا. اوكي من هون هذا حل منطقي. خلينا نشوف اذا طريقة الخروج هي جيدة. اوكي، بفترض انه هي المرحلة هي طريقة لحتى يعلموني استخدم الفطر. اوكي، من هون في معركة ومن هون ما في شيء. من هون في طريق راجع. اوكي، بدهم يعني اخذ هاي المعركة. A bitter pill to swallow. Leave it all to me. اهم شيء درع نويل وبعده اللي يكون حالة حديد. Mind the side effects. وينه هذا اللي عم يطالع حشيش؟ تعال حبيبي، انت ليش عم تطالع حشيش؟ تعال، هذا ما بحبه، هذا اللي بيطالع عشب. وينه؟ راح؟ Steady as stone, as a dutiful maid would. I'll protect us. La 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 la. The doctor will see you. Taking a turn for the better. تأثير بلوم أنا بحبه كتير. في حال ما كنتوا بتعرفوا، في حال يعني أنا ما قلت لكم حوالي 50 مرة إني بحب تأثير بلوم، عشان إذا نسيتوا بدي أذكركم إني بحب تأثير بلوم يا جماعة. في حال إذا نسيتوا يعني. Take this. أكيد نسيتوا مو؟ Let the show begin. I must leave no stone unturned. Mind the side effects. جيد. لا لا لا، مين اللي جمدني؟ مين أبو التجميد؟ تعال هون. تعال أبو التجميد، تعال. A bitter pill to swallow. Time to clean up. تعي نويل نطفي لي هدول، نطفي. أنا وقت التنظيف أنتي نطفي دائما. نويل يا جماعة أنا بزعل عليها، بحسها مسكينة. Remember, health comes first. Mind the side effects. كثير بحسها مسكينة هاي البنت نويل، بحسها مظلومة هيك. Hi. Steady as stone. ثابتة كالحجر يا نويل. ثابتة كالحجر. اوكي، يوجد صندوق. افترض انه الطريق من هون. في شيء تاني لازم انظر له؟ لا، بس هذا الطريق المخرج. شو صار؟ سكر لي هاي. اوكي، وين بدك ياني اروح؟ انا اصعد الى المستوى الاعلى صح؟ خايف المس الماوس او ما اخسر. لا تقلي في هون معركة تانية؟ لا، في جوهرة تانية. أخذت الجوهرة التانية. شو في هون؟ لحظة، هذا بيخليني أطير شيء؟ ما بيخليني أطير، لازم أستخدم هاي الأداة. أوكي. طيب هلا بده يعني أنزل 29 متر نحو الأسفل، وهي الجوهرة الأخيرة. المفروض إني أخرج الآن، بس راح ياخذني على الباب. فيني أطلع هيك؟ ولا كيف راح أطلع على هذه؟ هلا فعل لي هدول، كان تارك لي إياهم ممنوع التفعيل. طيب شو أعمل هلا؟ لازم أفعل هذا الشيء. أوكي جمعت الجواهر مشان أفتح الباب. طيب والآن هلا راح يستخدموا لي شي غرفة من شي مكان صنعوه من زمان. وين راح ياخذوني؟ على ليوي؟ لا والله على إينازوما صح؟ هاي البنايات موجودة في إينازوما. أوكي، كسل من المطورين. What is going on
What's the matter? You don't look so good. حتى هذا الشجر ينازوما عم بيستخدموه بهاي المنطقة. يعني شوفوا الكسل، بدل ما يصنعوا منطقة خاصة جديدة اضطروا يصنعوا إينازوما مرة تانية. شوفوا حتى هاي البواب كانتها تشبه البواب اللي كنا نستخدمها في إينازوما اللي كنا نلعب فيها، صح؟ طيب أنا عرفتش الحل. الحل هو إني أقف هون بهالزاوية وأحاول أنظر من زاوية نظر معينة لحتى أدمج هذا الشكل ببعضه بهذه الطريقة. You're about to collapse, aren't you? أوكي فتح الباب صح؟ أوكي جيد. اعتقدت إنه في خطأ باللعبة لأنه ما كان واضح هو الشيء اللي لازم أسويه، كان شيء غريب يعني هذا الشيء. أوكي تكون يعني أطلع لها فوق. تمام أوكي. هلا رح أرجع على الحديقة صح؟ ولا؟ بالضبط رجعنا على الحديقة. فيني أروح لهنيك هيك وهيك كمان. هلا وين؟ فوق. طيب هل في عدو؟ بس هيرالد. تمام بدي أقاتله. See this, Harold? What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. طيب شو هذا المكان وأنت إيش عم تسوي هون؟ أنا لازم أكل. رح أرفع الكريت ريت، رح أرفع الأتاك. هي بترفع لي كريت ريت كمان. البيتزا جيدة. ما بعرف إذا رح أكل شيء تاني حاليا، لكن رح أشوف إذا بقدر حاليا أحاربه بهالطريقة. Come on, we can do it. Steady as stone. Thunderclap! تعال نشوف. Take this! تيك ذس. أنت درعك مو شغال يا نوال، درعك مو شغال تبا. Lightning slash! Seems like an emergency. لازم أهزمه. الأوبجيكتيف إني أهزمه. As a good يعني knight, هذا ولا مرة قدرت أهزمه. I'll catch up. I'll protect us. Mind the side effects. Hi. Leave it all to me. طيب طيب والله هذا جيد تأثيره. Let the show be. A bitter pill to swallow. حبة مرة الابتلاع. هذا دكتور. Stone. هذا دكتور. Bellowing thunder! Hi. شو هو الدرع تبعه؟ درع مي؟ درع مي مو؟ Take this! بقدر أضربه بلوم. You will see. وين راح؟ دائما هذا بيهرب. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? ما بنقدر نهزمه مزبوط. الهيلث تبعه ما بقى ينزل. Managed to avert countless crises before. Your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. تبا رحلتي لن تنتهي هنا، يجب أن أجد أخوي. Your brother.
you just living in complete denial? مش في ليش؟ His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. كذاب. The bonds of love and family which drive you to أنا لا find your أصدق. sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! تبا رح أخسر المعركة؟ ما في حدا رح يدافع عني أو يساعدني أو شيء؟ تبا إيش صار؟ فوت تبا هاي المعركة معناتها رح أكملها في وقت آخر. هاي ما بقى تتذكر، نسيت إيش صار. We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she هي is! هون. Quick, let's see how she's doing. So sweet. بايمون ما عرفت إيش صار، والترافلر نسيت كل شي صار. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? شردته قليلا، شرد عقلي شوي. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's all right first. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. عندها أكل. We can put that to good use. صحيت؟ صحيت. Who is there? Tainari, is that you? لا هذا أنا. Huh? جبت لك أكل. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. وعندي رسالة كمان. We have a letter that he asked us to give you. شو مكتوب على الرسالة؟ عندي فضول أعرف. شو صار؟ I see. أوكي. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. هاي مو نحن جبناها. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. هاي جابها هذا البوكيمون. Kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, سؤال جيد. really? نعم. I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? المخلوق المدور. Oh? So you're able to see them too? لحظة، ما حدا بيقدر يشوفهم ليش؟ هدول مخلوقات خفية يعني؟ Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? في مخلوق كان هون. I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. اوكي، I مرتبطين know this بالدندرو because the أركون. first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I هذا هو. suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave,
because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't إيش عم until I بيعمل crouched عمليا؟ down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I Okay. feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. عندك جيران كويسين بصراحة. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. نعم عندي أسئلة. جوعانة. جوعانة. Sorry about that. مسكينة. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. نطبخ لها أكل؟ Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. There are مساء الفجر specialties بالخضار. after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so راح long نطبخ since لها I've had a طبخة من decent عندنا meal, من too. مونشتات. هي To من be سوميرو. honest, the ما last جربت هذا time الأكل. had to be when Tainari came to visit. بس السؤال هو هل عندي أكل أنا؟ Make some food. هل عندي إمكانية إني أسوي الأكل؟ أنت تطبخ بعض الأطباق على النار. All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. النار فيها مربعات هيك غير واضحة. في مشاكل باللعبة. Amazing. ما بعرف إذا شفتوها ورا الشخصية تبعي بس النار كانت سيئة. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. أوكي هبيشة سويت لك أكل. لك شو في هون؟ بدي أعرف شو هاد. حبة قمح هات. هبيشة خذي أكل. Are you already finished cooking? نعم. Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. خذي أكل شوف جربي. أوكي أنا حكيت له عن Even though اتصالي everything you بالشجرة. mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Ruka Devata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. طيب أعتقد إني فهمت. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. أوكي. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. تحسدني Even على if it meant قوتي. suffering from pounding headaches for the rest of my life,
I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ratawe Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies, which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so بتجيبوا معلوماتهم limited. يعني من هذيك الشجرة من هذا العالم Unfortunately, يعني. I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this اوكي stage. خطيرة معناتها ممكن الواحد Sages يجن. have said that Irminsul contains divine knowledge, and تعب touching بس- such knowledge without the proper هذا هون واقف. preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa, so knowledge from Irminsul can be super dangerous. Don't you ever feel afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. صح الموضوع خطير. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. عم بيحرس I هذا believe that البوكيمون. being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. لحظة، Huh. هل سوميرو ما بيشوفوا منامات؟ ما بيحلموا؟ Yes, well, تبا. to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. تبا The sages سوميرو say مكان that غريب. wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. طيب Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I الأحلام was born مهمة. into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw. معناتها هاي المخلوقات بتقدر I ترجع clearly الأحلام recall the للناس. feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. تبا ما All في I أجوبة. can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, خلاص please be sure بكفي to come and أعطيتينا see me. معلومات جيدة. شكرا لك. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. تعال أعلمك على الطبخة وأنت تطبخيها لحالك. استمرينا بالحكي. Now ضلينا that we نحكي know لفترة. Hypatia is all right and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. جندارفو. أوكي لقرية جندارفو. لحالنا بدنا نروح، أنت بدك تضلي مو؟ أوكي، هاي الحلقة كانت أطول من العادة. لكن كان شيء مهم إني أستمر بالحلقة يعني حتى ننهي أكثر قدر ممكن من
هنا ما في برج موت. حتى ننهي أكبر قدر ممكن من المعلومات يعني نجمعها بحلقة واحدة. وهلا رايحين نتوجه إلى غندرفا إلى صديقنا تايناري عشان نشوف شو كمالات القصة. فعندي فضول أعرف شو راح يصير، خصوصا بعد ما اكتشفنا معلومات غريبة عن سوميرو، إنه الأهل سوميرو ما بيقدروا يحلموا، فهذا شيء غريب يعني بصراحة أنا بالنسبة لي. أنا بتوقع إنه كل شيء راح يكون فيه له جواب، فراح نشوف شو هو جواب هاي القصة هاي في الحلقة القادمة. فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم. الملاحظات والتعليقات اكتبوها تحت، الملاحظات والأفكار وكل شيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وساهموا بنشر هاي القناة بدعمها بطرقكم الخاصة، لأنه يعني أنتم اللي بتقرروا مين بينشهر بجميع الأحوال، يعني هذا الشيء قرار بيرجع لكم أنتم. فشكرا كثير على دعمكم، على مشاهدتكم، على وجودكم معي، وبشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة.